Bonjour, good afternoon, mwasuze mutya, musibye mutya, mwenna abatulaba olunaku olwaleero. My name is Patrick Sentong, and yet again we are back on this particular show where we are going to be discussing matters, arts and culture. And just like we usually do every Wednesday, I be right here in studio with Gillian on my right corner. And today we are beefing up a little bit because we are trying to do a 360 kind of broadcasts. On the other side is going to be Muzei Bwanika, that's studio 2. So we are going to be discussing matters, arts, culture, and today's particular edition is going to be focusing a lot onto the biggest trend of the week or the past days, which is which was the online jazz with Jajja, which is a broadcast, an online kind of engagement where the president of the country, Uganda, His Excellency Tibuhaburwa Joel Museveni, sits with content creators, media people, and online bloggers to discuss matters Uganda, matters development, and matters everything. And this was the very second edition of these particular engagements that are dubbed Jazz with Jajja. Everything around it fits what they would call a teen or youthful Gen Z kind of setup, from the naming to the people that are usually invited. But, the entire engagement and the entire kind of setting or broadcast has received a lot of, lashing from the, from the mainstream media, but also from the general public. And social media has been awash with reports and comments, mixed feelings and reactions about how each and everyone, felt represented all by the people that were invited. Some saying that the representation that was taken to the president is a whole lot of beggars who never prioritized key matters that should be put before the president. Matters like agriculture, industrialization, and these being young people and people that are into the creative sector, one would think that matters arts and the creative ecosystem would be prioritized. But unfortunately, what trended after that particular conversation was more of begging, more of comedy, and more of drama, more like all akin to what happens right here at the National Theatre stage, where this particular podcast space is situated. We kick off this broadcast today, and that's going to be our major discussion. We shall be getting into other particular programs or projects that we shall be discussing. In there, we shall be giving you a lineup of what happens right here at the National Theatre. We shall also be hitting on the other programs that happen on this particular channel. We shall also be getting updates from all domains of this creator ecosystem. My name once again is Patrick Sentong, and on my right, I want her to say hello to you viewers. Gillian. Yes. Hello, how are you? How is everyone? How have you been? How has the weekend been? Mkulike wa Jajja, jatuwelede sente. Bilioni 5. Yeah, we told you earlier today that the broadcast is a little bit hybrid. We want to take it to the levels where CNN, the BBC, and what probably our national broadcaster here failed to do. On the other side, Studio B, Muzei Julius Bwanika of the film War Affairs. Say hello to the people. Patrick, that introduction should be Maconized. Yeah. A good afternoon, ladies and gentlemen that are watching us from wherever you are. My name, like Said mentioned, I'm Zaibwanika. Julius is my name. And of course, I'm a filmmaker. Ignore the aspect of the war aspect. This is 2026, Patrick. People deserve to know, to see another version of us. Yes. Like I earlier said, the major topic is going to be the Jazz with Jajja conversations. And in here, we are going to be discussing literally more like 3 things. 1, the people, the representation that was taken to meet the president. 2, you see, the new normal in the creative sector has something to do with money. However, unlike back in the day when money was offered to streamline, to do other things, the latest thing on the table, the real show and business lately, is the circle. The big question, however, is do people know what circles are, what they are supposed to do, and the entire politics around them? Because content creators, to which I believe we are members, I don't know if any of us has formally registered, they were given
all in the pipeline. The president promised to give content creators 5 billion into their circle, a case that was presented by Isaac Daniel Katende, who is well known as Kasuku, a very popular online sensation. He's big on YouTube. A lot of his videos make rounds on TikTok. Very big on views. He was the best as per the representation that was there, that he stood firmly and presented the ideas of the content creators. Yeah. So I will start with Muzei Wanik on the other hand. Why were you not part of the people that were before the president? We say for him, he doesn't want to do circuit. Yeah, because you seem to be a person of value, of credibility, of a lot of questions, a lot of contribution to this creator ecosystem, to which we believe members that were there fall under this sector. So how come a person like you didn't appear? Is it because you were Muzei and the conversation was for Gen Zs? We'll kick it off from there, Mr. Sir. Patrick, first and foremost, it doesn't mean that me not being in Chisozi, I'm not a responsible artist. Yes. For starters, let us roll that out. But we need to appreciate the fact that just with Jajja, Muzei was appreciating his people. When we had the 2026 campaigns, Muzei, you remember when he first met with Kasuku and the team, the TikTokers, and then there was this public outcry. You know, these people have betrayed us. Yeah, significantly, irrespective of the outcome of the elections, to say, we need to appreciate that Jajja was probably, this was an opportunity to appreciate the people that worked for him. And it is a trend. It is becoming a trend in Uganda. You don't have to forget that before we had the musicians, you remember Tubonga Nawe, when they came on scene and everything was happening. So the musicians came and a lot was done. And Jajja appreciated them. Today the fights that we hear about Lily Pazzo, Publicity na tete. Publicity. No. Lily Pazzo, Bebe Cool, Camilio, Eddie Kenzo. No, those come from the music fraternity. And we have to appreciate the music sector has played a role in Uganda's politics of late. And currently, come 2025-2026 gen elections, the TikTokers, the digital platforms played a very significant role. I remember sometime, I think it was closer to 2025, where the backlash on Sheila Price, you know, his social media, he has been live for nearly 2 days, non-stop. These were all happening. And we need to appreciate that TikTokers in this era, in this campaign, they've played a role. So, Jajja was appreciating people that worked for him. So in simple terms, you don't expect the filmmakers this. Whereas the general term content creators also applies to filmmakers. Filmmakers are outside these brackets. They are talking about people that do TikTok lives, people that are very dominant on TikTok, they are very vibrant on YouTube, much as we filmmakers also have very significant YouTube channels. But these YouTube channels, these TikTok accounts were not fundamental in the campaigns, in the 2026 campaigns. So basically, Jajja was meeting his TikTokers, the bloggers, to appreciate them. And to us, I don't know if filmmakers feel they need to be part of this, but I don't think it is something that needs to be to that level. Muzei Wanika, how you portray this shifts, because the organizers of this particular conversation say that the president is meeting the young people to discuss, to share with them matters around the development of the country. And for you, you're saying he instead was meeting his people who did a few bits around his campaign trail and he was appreciating them. How do you get to that conclusion? You see, Patrick, it's a fact.
Kasuku and team played a very significant role in trying to divert social media to concentrate on the ideas, the general ideology of protecting the gains. And you remember at the tail end of the campaigns, they even had to take a deeper leap to meet him physically. Put the excitement aside. These young people played this role, much as it was in a context of Museveni meeting the young people. Yes, we would want to look at it that way. But the truth is, Museveni was meeting the TikTokers. I think it would have been TikTokers, Jazz with Jajja. But it wasn't about young people because, of course, young people are not all young people are TikTokers. Yes. We have so many young people in film that do film for business. But you look at the kind of audience that Jajja had, it doesn't speak to the entire fraternity of content creators. Right. So I think we need to also put it in context. I've seen people going to Kasuku claiming, making lives, accusing Kasuku, you know, this is our money. We need to understand the background of Jajja, Jazz with Jajja. It is Kasuku. It is Kasuku's team. Jajja is appreciating Kasuku and his team. The Shamim Mayanjas, the Sheila Prices, people that were there to see that Jajja is being talked about on TikTok, on Facebook. You remember the Ashbag Cattle thing? Yeah. So Jajja is meeting the TikTokers. So we don't have history repeating itself. Exactly. So it is the same thing. The same way he appreciated the Tubonga Nawe, he appreciated the Ashba Katos. He's now full figures. He's now appreciating the Kasukus. So interesting. Yes. Interesting. Mzee, I'll be getting back to you. We've discussed a bit of the seriousness into that matter. I want to get back to you, Gillian. This conversation was not only serious in context, all on principle. It also had a bit of humor to it, what one would call theatrics, all comedy at play. And at the very end of it all, after it was closed, much of what tended to shift from what organizers say was the main reason such a conversation was organized. So on a lighter note, Gillian, who was your best presenter of the day? I had two. Two. And what exactly? I had Lili Puzzle Nabe. For him, it was clear. Njagala nange nkulabe. I don't know baba mulaba batya. Muzeyi kukitegeza luwa mulaba. Oba osubireyo kasente. Anti muzeyi yalinga bw'oyinza olaba kibuno omwala oyinza obutaddamu mulaba, so oliyo bwe yatuka yagamba nayagala dde okulaba nayagala nkulabe. The man was so loud. Then my other person, Uganda is a very unserious country until we proved until they're really serious, no matter what. Kubanga, you cannot be in front of the president. That is this man who speaks this English of Natete, Natete. Publicity Natete, not their comedy. Now later in a serious issue. So start again. Before the president. So really to la vida dalangate to the serious. No matter the issue, no matter the situation, after conversation here on the platform which is X, formerly Twitter, waliwo mwami yagenda natekayo post n'agamba nti mwami Museveni ne mukyala we ba Museveni kirabika bamala engagements ngezo. They go back to the State House, to their bedroom, and they toast to one of the expensive wines. Ne bagamba naye bana Uganda tukyabalimu nnyo mwaka gyegigenda okulemesa naye kulabika tukyasobola okubakwatamu emyaka 2. Because for them, they would probably think if a person came before them, they would raise serious matters. So what I realized that wano mu Uganda bw'obanga olina ssente buli omu asobola okuvuunamira bw'ati. Because bano abantu tebajja nti balina n'ensonga kubaza simanyi Museveni ssente yaziwadde baani abatuufu. However, I'm a bit contradicting with what Muzeyi Bwanika said nti Muzeyi abadde asiima bantu be. Yes. Right, sigamba nti no Muzeyi ayinza okuba yayise ba young people. Naye ba young people tebali close eri muki Museveni. Babula bano abalina connection eri abo abatwala ewa Museveni be bakola ki
be batuukayo. Okay, so njagala kubuza Gillian away from the humor bit gye twogeddeko gw'olina kyewalabye mweno conversation yekyabadde quite substantial n'ogamba nti eyo point yabadde yeetaagibwa era yagiwaddeyo mbutuufu it reached home because I'll give you my example. Wabaddewo omukyala I don't remember her name naye ya raising a issue around the creative arts being incorporated into the curriculum. And I think that is one question the president, Mwami Museveni, didn't either teyagitegera bulungi either question gyatategera bulungi because how he came through in terms of answering it. Yalowooza they are boogera ku arts in the arts and humanities in the academic kind of aspect. It may be history kind of subjects, ebintu ebiri mu arts or dance, drama and all that. But creative arts ate n'abaaliwo tebasobola kinnyonnyola bulungi kuba ne Natasha bwe yakikwatamu ate creative arts yagisummarizing n'alaga nti it is more like content creation. But creative arts is actually something ekiri deep. It is far much more wide. Last time nakubuuzako nenkubuuza like do people really know kiki ekigenda mu maaso olwansonga awo njagala before I get back to Muzeeyi Bwanika nze awo ngendera ku the representation the criteria of the people that are chosen to go there but representing our because I would think conversation yeyo yandibadde eri all inclusive nti we can get young people abali mu sector nga agriculture ntugamba tufunye abali mu IT the new digital day and age AI netufuna aba content creation netufuna abali mu business world netufuna abali mu manufacturing but those are questions we can always get to but for me my highlight was that waliwo eddakiika ezaatwalibwa mu kutegeera what the creative arts element is and bambi time teyaliwo kuwa muwala oyo kiggusa bulungi but I think it was a very good question which takes me back ne ku conversation yeri eyasooka omukyala bamuyita Christine Mawadri akola ku NRG radio awo era raising ensonga nga alaga nti domains neza arts zilisaasaanye wonna nga raising a need for them to be consolidated into one kind of either an independent ministry or something era nakyo kyalina obuzibu awo kukitegera but maybe to get back to you gwe kiki walaba nsonga ki eyali well put together era muntu kye yagiwaayo era bwe yali agiwaayo yagiggusa mu butuufu bwayo era yali yaddibwamu mu butuufu bwayo okuva eri jjajja mwami ne jjajja mukyala ekyokuddibwamu kyalibadde awo nga kiyinza okuba nga teyaddibwamu but what nze kye nalaba in this one Museveni yamanya kale president yamanya bantu ki bakwasa emirimu okitegeera but do they deliver kubanga wabanga wadde music industry wadde this kind of money bakole ebinene ate abalala ne bajja ne bakugamba nti ffe Muzeeyi tetukola ki tetufuna tebatulaba waliwo n'owasake yagamba ffe sente tezituuka eno thank you very much kati ekyo kimulaga wa wateeka sente abantu bakwasa sente be batuufu balina ozikwasa oba ddala kyakola si kikyamu yeetaaga alongooseemukko kubanga ebintu bye tebyali badde bibi naye abantu bateekamu mu system be bamufuula omubi ne babibiwaza buli kyakola nti no alabidde ddala music industry yes liri puzzle tomumanyi abantu tebamumanyi but lwaki liri puzzle yagamba Muzeeyi bw'oba tomumanyi genda onoonyerezeeko okitegeera alina ne crowd ye alina audience ye y'abantu bakola ki basanyusa but lwaki baba yabajja n'agamba nti ffe sente tetukola ki tetugizaba meaning that bona gendayo emabega n'olaba n'abantu abalala ba musician abalala bajja kugamba they are not receiving the money yes kitegeeza Museveni alina okulaba bawa sente ddala bagira oba akyuse alonguuseemu kuba naye kenyini yaddamu n'ayogera n'agamba nti bano bakenzo bebekulu nabawa sente nga siraba bantu nga bajja bagamba you people tebafuna yes okay nina kye njagala okwongerako awo president from that background bwe yazuula nti kuba mwami publicity nate teyajja n'agamba yalina sako gye yalimu erubaga eya boda nga naye agamba sente teyatuuka liri puzzle naye n'agamba mu byabayimbi tafunye babadde bamukuba ekikono president awo yakolera point n'agamba nti zino sente zonna ze mbadde ndeeta zimulira eyo waliwo abakola ki abaziriira eyo n'agamba oba nze nkola ekitongole kyange mwe ngenda obbayambira
ebitongole president byatera okukola bitongole byowulirako State House something, State House Protection Unit, State House Anti-Corruption this, State House Investors Unit. Era nga ba content creator, what I believe Muzeyi Bwanika is myself and yourself. Simanyi that will be another conversation oba tuli ba member kuba sente anytime now zirabika zigenda kujja. President yagambye agenda kwongera okutanya alabe oba akola ekitongole ekiki mu makage. Zigenda woze hizo yitibwa State House Content Creators Unit. Naye kigambo content creation balina engeri gye bakinafuyiza nti bakitadde ku level ya ba TikToker, ba YouTuber, and I'm thinking the film industry is where the much creation is. Ku Twitter wenagambye wali kati gye bayita X era conversation eyo bwe yaggwa Muzeyi yawo omuvubuka ali ku TikTok oko bamuyita Sefco n'amuwa obugalo n'agamba omwana amanyi okuvuunula era omuntu n'agenda mu comment wali n'agamba naye mu 7 singa bamuwa content wa Sefco n'amulabamu n'amanya 50 billion zewe zigenda kinamuyisa kitya. Anyway, Muzeyi Bwanika on the other end mu studio B, I hope Mr. Producer otuwa Muzeyi Bwanika njagala soko picking up from you Muzeyi Bwanika mu conversation yenu ekibuzo kye kimu oyinwa ensonga gye walabanga yali ya mugumba era ensonga eyo bweba yaliwo ani yagiwogwayo ani yagyogerako era bwe yali agiwayo yagitanya bulungi president n'omukyala bagitegeera era baba bagitegeera bagiddamu batya kyenjagala owulira Muzeyi Bwanika. Patrick, we need to be fair to the content creators that met Jajja. Ekisooka bw'obuuza ensonga eyalimu omuggundu eyo forum omukulembeze bw'aba agenda osisinkana abantu abuuza ensonga kyenkulu. So that forum was a wrong forum to define what content creators are, what the creative sector is. Kyova olaba omusumba omukulu yali akulembedde endiga bwe yayimuka n'agamba ffe tulina ekibiina kyaffe ekibiina ne sako nkitaddemu biliyoni 5 omukulu era n'abuuza okulira bulungi Jajja Museveni okujja okusisinkana group eno he was well briefed bantu kibagendo kati gwovuddeyo otandise omunnyonnyola creative kyogamba Muzeyi teyakyamuka ne billion nazikubawaawo. No, he knew I am meeting Kasuku and his team. Kati mwabalala mugenda okujja okugera. Let me tell you, people that meet Museveni need to understand this thing. Bajja kubatwala nga muwerekerako kuweza namba gwe ne bw'onaatuuka n'okuba emmeeza oyinza okufuna ku fragments awo obutonotono obusa mu muka naye aba ayina aba amanyi kyakola kyajjiddeko. So we need to appreciate and believe nti Kasuku scored at personal level at their group level kale bagenda osisinkana Jajja era Sister Natasha abakwata osisinkana Muzeyi nga bagenda Muzeyi abasiimi era Muzeyi Kasuku score yewe yali Muzeyi because uli yamunnyonnyola n'amugamba TikTok employs a number of people abasinga tufuna kasente ojja kwesanga omuvubuka afuna miliyoni 3 omwezi ng'ate atudde wakaawe. This time kasita yakonye ku kigambo tulina association actually namugamba tulina sako yaffe namala namugamba tulina association etutwala n'agamba weeri bulungi era nandyagadde abeekennenya ebintu bino baddeyo beetegereza akatambi ako bandibadde beebuuza Museveni sente yaziwadde sako oba association. Kati nze nandowooza nti Patrick we would interrogate this kind of statement because Kasuku mentioned the sako. When he mentioned the sako, Muzeyi paid attention and after Muzeyi paying attention Kasuku mentioned the association. Now Muzeyi realizing into a group of people that are actually producing TikTok content bataddemu billion 5 billion they are up front mu byonna Muzeyi kye yabadde anoonya mu discussion y'abana abantu are you organized era kasita yakifunye pop n'abasimba
Now Sefco sente ziyamuwadde zabadde 50 million zeyawadde ani Sefco for interpretation. Sefco bamuweza interpretation Obadde Pato obadde boli mu ggwanga nze bonawa 50 billion awo nesooka ninfana Sefco bamuwaayo ssebo ez'okuba omutaka omulungi muzeeyi yagamba omwana amanyi oluzungu banaye yatulimba muko kuba yasooka n'amubuulira ne byeyasomaawo n'amusimba era bw'oba ojjukira liri puzzle waasabira actually n'ensonga endala eyavaayo obulungi eya liri puzzle eyavaayo natotola ennaku ze n'atega ekibatu era ne bamuwa point era muzeeyi ayinaawo ke yagamba bw'oba oleeta oli n'onoleeko kiba kitegeeza nti chances ayina olwana ennyo gondi ya Sefco ndowooza baali bagamba oba oleeta Sefco okufuna ezize oba ne paza kati Sefco bw'aba yavaayo n'ettuulye ne liri puzzle yavaayo n'ettuulye kyova olaba liri puzzle bw'avaayo akola live kiro kiramba nga kugamba amanyi olina wotula n'olaba amaanyi walabanga embeera edesemu ngenda okulaba enkeera ayimiridde ku motoka awo yali ebinga Ranger omusajja alabika nga wayimiridde si wabi. So basically coming back to the point ensonga erabika yagguka. Muzeeyi was meeting his young people abamukolera mu campaigns. Njagala ojjukire before Muzeeyi used to know creative sector nga agidefininga nga music. Kyova olaba yasembeza ba musicians bangi okusinga. Bw'ogenda pastor bw'ogenda atya n'okwogera ekigambo ekibi. So creative sector Museveni yali agidefininga by music. Today creative sector Museveni agidefininga by TikTokers. Probably tomorrow ajja bagidefining by visual artists or filmmakers. So we need to appreciate times because what we said nga drama oba theater was at the peak. Nalinda bakolu mu mwami John Sega wanga. Yes, you're right. Ayine bisera byali drama theater yali ku peak. Ngera ye driving narrative abo basenkubuga abami abakayimbira ba Alex Mukulu nga they are big nga they dominate the political arts conversations. Kati we need to accept nti probably music yebaddeko naye kati transition weeri kiyinza oba kigenda mba content creators. The big question remains, content creator yani? Ndabyeko ekiwandiiko olunaku olwaleero waliwo omwami who is a close associate with abamu ku bantu abali top mu kintu ekyo mukulu Kasuku. Nfunye ekiwandiiko ekyo ngezaako okubanga nkikuyisizaamu wano. Ekiwandiiko kino kigamba guidelines and requirements for joining Bloggers Association Members Circle. Ebbiliyoni 5 zino kikwetaagisa ki okubanga ofuuka member owa Bloggers Association eno. Ekibiina kino kibaddeko era omwami omugenzi Isma yakikulemberako kolumu naye kibadde kyasirikamu emabegaawo. So ebbaluwa eno oba ekiwandiiko kino kigamba dear applicant batch issuing nga kijja eri omuntu atanabeera member nga ayagala okufuuka member. So kigamba dear applicant, greetings from Bloggers Association Circle. We are pleased to inform you of the guidelines and requirements for joining our savings and credit cooperative circle. Bloggers Association Circle operates in accordance with the laws governing the Cooperative Societies Act in Uganda. Ogamba ebintu ebyo twandibadde era ndowooza tubiba phase ne tubinyonnyola abantu ate otuyite mangu. Okay. Balaga eligibility ekikwetaagisa okuba nti osobola okubanga ofuuka member. Waliwo akakakkiriza akasembe eri akazibu. Balaga olina okubeera blogger, olina okubeera content creator oba digital marketer oba social media influencer oba online publisher. Kati mubakolera ku mitimbagano olulimi olumu lutegeera bulungi. Ne bagamba olina okubeera ng'oli registered member wa association. Era ekisookerwako okufuuka member olina osasula emitwalo 5 egitasobola kubanga gikuddizibwa mu luzungu kye bayita non-refundable. Olina okubeera ng'oli munnansi oba citizen ow'eggwanga Uganda naye nga n'Abannayuganda nga babeera mu nsi ez'ebweru oba mu diaspora eyo basobola okubanga nabo bafuka ba member. Akakakkiriza akazibu ennyo nga bwe bagamba nti you serve the best for the last. Kagamba nti you must be earning income
olina okuba ng'ofuna ku ssente okuva mu content ono gw'ogamba gw'okola. Oli muwandiisi, olina website ekola mawulire, ekyo kyokka tekimala. Olina okuba ng'olina rekodi eraga nti mu Google AdSense ey'okuba nti obaninga platform eno wali osasuliddwako. Bw'oba olina channel ng'eno ng'oyagala kubeera memba, olina okuba oyina ekiraga nti mu platform eno internet yali ekusasuddeko. Okitegeera? Era akawaayiro ako kasoma bulungi ne kagamba you must be earning income from digital content or related work. Era mu bugundi awo bukoma ne bateekawo you must provide proof of the statement of payment. Okitegeera? Ekikwetaagisa weetaaga okuba ng'olina passport sized photo mu bufaananyi bubiri, olina oba ng'olina tin number ng'osobola osasula omusolo, ng'olina national ID oba passport, ng'olina essimu kweri n'emitwalo 5 egitakuddizibwa. Bye byompola mpola. So olina okuba nga mu kugulawo account olina okuba nga okkiriziganya n'okuba nga buli mwezi olina ky'oteekayo. You contribute money, monthly savings, which will be determined at a joint general meeting. N'ebirala bingi naye ng'ekiwandiiko kino kyawandiikiddwa omukulembeze ali mu kiti ekya Secretary General owa Bloggers Association Sacco, omwami bamuyita Duke Mwesigwa Frederick. Tutandikirawo muzeeyi Bwanika. Abo abasajja bagezi. Olaba obuzibu bannayuganda bwe tuyina tulaba nti babawadde biliyoni 5. Obadde ojja kukeeranga zo zazze naye oba zinajja kazi bazibawadde ffe baatuwa biliyoni 28 oba naziryako oba zajja oba tezijjanga, ekituufu kiri nti zakola ki zaali cleared. So the issue is tebaba kuvaayo na mitendera egyo. Actually gwe kyoyise akakwakkuliza akasembayo save the last for best, olina okuba nga osasulwa. Lwaki kikulu? Actually nze ndowooza abasajja bano bali organized to that reasonable extent. Bwandigenze okukya tebalangira yali Friday, yali Sunday. Sorry, yali Sunday ne balangira nti babawadde biliyoni 5. Twandigenze otuuka ku Monday nga tulina ba bloggers abeewandiisizza mu Sacco oba mu association emitwalo ng'etaano. Akakadde kalamba gozanya ku bannayuganda ne bagamba tubawo omutwalo gumu bajja ne beewandiisa ne bazifuna ne beziba 15,000. Kati akakakirizo kano kiba kitegeeza nti by the time we recognize you for membership you've earned it, okikoleredde kuba otuukire funa platform oyinako woovudde. So I think we need to appreciate nti ekyo kikulu kyekitutta mu film. By the way kyekisaanyizaawo film naye kati muzeeyi Bwanika kati nnyo okimanya abo ba TikTok bagenda basalako bangi kuba TikTok ate basasulawa. Ate ffe abali mu firimu kituyambye ekimukulu Patrick kyekitutta. Walukaga yabiyimba free mbu tewali interview, buli omu asanga yakola ki yayingira. Wawulirako oluvuvumo nti UFMI corporate society y'abafirimu yakola AGM ne batuuka ne bagamba muzeeyi Bwanika si member, naye ng'abakuba endulu muzeeyi Bwanika si member abamu nze yabayingiza mu kibiina ekyo. Kiva ku kinti olw'okuba tewaliiwo kasengejja kati wano wetutuuse Uganda buli omu yeeyita firimu maker. Kati akaviyaako tekalina kye katuyambye. Actually I don't know kasuku balabika balina they learned from the experience. Kati tokyayawula muyimbi ali established n'ono atandika. No, tulina okukkiriza we have to separate film in school and film in practice. Ebyo bintu byawukana. Kati bakasuku bo kye baleese tebakuganya kujja kwegatta ku organization yaabwe. Have a level. Have a level. Kyekintu kye twali tugamba URSB back in the days nti si buli acreating actually kino ekintu kitulaze ekintu kindi si buli akwata essimu nti aba content creator era kugamba ayina obamalira ennyo obudde. No, mubeekeko mulye muteekawo discussing n'abali mu kintu kye tuba tutuuse nga tugenda kwogera ku nsonga za film industry. Let us have people that have
credible information. Naye ogenda kusanga omwana ayingidde ng'akyalina n'ekigambo ekigamba mbu nze ngenda kukola firimu nkyuse film industry yawan. Omanye mu lulimi olwo bagamba bakyawunya amata mu kamwa. Nga naye ali awo abamalira biseera. Mu luzungu bagamba he was wet behind the ears. Exactly, bwe bali nnyo. So nze ndowooza nti it is timely ne other disciplines to borrow a leaf. Ekitegeeza abantu wano balina organization ey'amaanyi. Nze nina kyenjagadde ate mu ekyo nti omanyi olaba ku bantu bye bafulumya balonze Frank Antambi okuba omwogezi w'ekibiina. You see, nalabye ku gundi bw'otunuulira lisiti yaabwe ssente bwe zamaze okujja ne bafulumya ne kabinenti yaabwe amangu awo. It was timely because one, public oba ogigambye nti bw'oba oyagala kino genda ewoono. Senga nze Kasuku nayimirira n'enjogera byonna bye nayogera naye ono ye mwogezi waki w'ekibiina. So automatically ne bafulumizaawo ne kabinenti yaabwe. Ntambi ye muntu, Ntambi aludde nnyo mu ntalo za creative sector. Sazitegeera. So Ntambi ye muntu ate kati asomye. Bino ebintu ebitandika nga abyagala passion. Ntambi yaddayo asomye amateeka agategeera experience agina. Kati olaba nti nalabye nina ka interview awo kenaguddeko ng'olaba engeri gya responding nga so kati Ntambi atandise okutambulira ddala mu kiti kya spokesperson. Engeri gya responding. So nze ndowooza their beginning is good. Nalabyeko Chicken yavuddeyo n'agamba nti Kasuku ne bw'alyako akawumbi kalamba. Nze nandirowoozeza nti Jajja yandibadde mulungi eri abantu bano n'abawa ssente zaabwe n'ava mu bya quotas zijja bayamba kinene okusinga okubazzaawo mbu simanyi first quarter Jajja bakwatire ssente obawe ssente zaabwe kugamba bazenyumiririzemu because they deserve it. Nze ng'omuntu twalabye waliwo abagamba nti omanyi abasomesa simanyi baagala ssente bwe ziti yaziwadde abo ba TikTok bannange yaziwaako abayimbi ne twogerako bannayuganda ne musirika ne kaakati musirike. Let the TikTokers eat their money. Bw'ovaayo n'ogamba bannayuganda nti twagale ensi yaffe they don't buy it. Kati omusajja bw'avaayo nga we've all been reduced to that level. Naye bano abayaaye baayiyiza ekintu kyabwe. Naye nze kye nandirowoozezza nti whoever is in charge of this money you give them their money. It is their money. Mukwate bilioni zaabwe 5. Nyina amanyi nyina ebintu bye nayagalanga back in the days nga bogenda mu State House ne bakugamba obibuuzanga Isa Kato eba Adam Luzinda nanga State House wega nti agwe tukuwadde ettofaali lyo ngo ovaayo n'ekitumbuwa kyo mu nkwawa tewaliwo olinda. Ekituufu nsaba nanze nandowooza nti we the creatives would today tutuule tubeere bakakamu. Sente zino zaweebwa Kasuku but my humble appeal to the state kale bwe ziba zinaabakyankalanya zibakyankalanye naye muzibawe in its fullest. It helps. Kati olaba waliwo I think also Mr. Museveni needs to understand this. There is a kind of thuggery that is happening buli baba nga areleasinze sente in this format in quarters. Abazireleasinga sente zino babawaako katono ne banoonya obusonga omukaayanira ne bwavayo omuntu omu ng'akaayanye nga bagamba abo baakaayanye. Ontegeera nkufuna kati nga zino endala bazirya kuba from reliable sources kyazuulwa nti sente zino koota eziba zisigaddeyo teziddayo era zimala ne zireleasing in the name of creative artists. We've been we are the biggest victims when it comes to this. So let Jajja give these TikTokers their money. That is my humble appeal. All right. Let them have their money. Let them eat it. Let it develop them. All right. Interesting. Still ku nsonga ya Jajja Mzee Bwanika alina ekintu kyayogeddeko. N'ayogera ku kintu ky'okuba nti kati nze bwe natunuulidde mu leeta eno gye bawandiise nga bagamba nti olina osooka n'obaako ky'olaga proof of payment. Ng'ofuna mu kintu kino ekya digital oba okola content oba olina omulimu gwonna gukolera ku internet sooka olage nti system eyo gy'okoleramu ekusasula. Ne ŋŋamba Mzee Bwanika bw'ayogedde ku nsonga y'okuba nti ba filmmakers bebimu ku bizibu bye balina nti era sente zimu zibadde zijja mu sector ng'osanga nti sente z'abayimbi naye n'osanga n'oli ate ng'ajjira ddala mu business ng'ayagala abeere ne same stake so ne ŋŋamba bwe nzijjukira omanyi Miami writer
so nsoma nnyo bwe naba nga ndi ku watch eyo nga ndigiraba video eyo broadcast bwe yali eggwa nali nnyo ku mukutu gwa X formerly Twitter nendaba comment endala yagamba nti abantu bano bakolera ku internet emirimu gyabwe giri ku internet someone described the 5 billion as another handout n'agamba naye bw'obeera oli ku mulimu gw'okola olina kunoonya babeere nga bagustreamline nga bakuterewo embeera ne system ne structure mw'osobola okuba nga okolera nga biliyoni zino 5 ne bwe ziba ziweddewo system esigala ekuleka ng'esobola okulambika n'oba ng'ofuna ng'okyafuna mulimu gwe with a lot of ease. Omuntu ono n'agamba nti ba content creator bano engeri gye bakolera ku internet top of the matters they should have shared to the president would be around these factors. One, the expense or the amount of money that is put into internet connections. Nti akasente akaterebwa okuba nti abantu bafuna internet kangi bonga bakolera ku internet wandibadde ba kickstarting a conversation eno n'omukulembeze w'eggwanga. Two, nga bagamba platforms zino president is in the rightful position. Era omuntu oyo nawa example y'o Rwanda nti Rwanda executive yaabwe ya getting in touch ne teams aba TikTok era kati Rwanda bagenda tandika osasula TikTok. Nibagamba nti ba content creator bano okutuukirira president ekintu ng'ekyo wandibadde gamba president ekisooka tuyambe ku Facebook gye waggala. Ekyokubiri fa bakolera content oba bakolera emirimu gyaffe ku Facebook have negotiations and conversations with Facebook babeere nga basobola okutusasula kyekimu ne Facebook Patrick ne TikTok. Yes, a small one njagala tukkirize nti omuyala tategeera ekintu ekyabaddewo abasajja tukkirize batemyemu mangu nedda oyagala kibanga kikyayo kya nedda Patrick nakuriziganya n'omuntu oyo byeyagamba si byange ebirowoozo bituufu kyekyalina okukolebwa naye omuntu osooka olaba bw'ogenda mu Bwakabaka ebiseera ebisinga basooka kugabula nga temunnatandika kuteesa kuba senga mutandika okuteesa nga abantu abavudde ku lugendo enjala ekyabaluma togenda kufuna kintu baba bayala exactly so tukkirize probably baba naafuna omukisa oguddayo kinaaba nze olaba ekintu kya Facebook kyoyogeddeko I can guarantee you it is in the favor of telecoms. Nze nsobola okugamba telecoms ezisinga ofunamu nga Facebook eriko VPN data gwe tukozesa mungi bafunamu GBB. So abantu abatuba they are telecoms. Ate ekirala there are allegations nti waliwo abantu abeetoolodde abali deep state nga nabo kwe balya nalabako ko reporting oli agamba mbu telecom bebairaawo omusajja najja nagamba tuwe akawumbi kamu kagende kakole emirimu gya muzeeyi. Now you know these things it is alleged balinga ba aggregator mu system omu bali awo nabo balina ebasolooleza. Ekirala bw'oyogera ku Facebook ng'oli mu maaso ga Museveni ayinza okulaba ng'omulabe we kuba bashibaga kato mu kutikkula ettofaali lyabwe bagenda ne bagisiiga akasa obakitegera kati ate njagala ojjukire ebiseera bya Jenokeke bamusiga akasa nti ayagala kujjako mukulembeze waliwo olugamba we ku bya Facebook nti baagala kukozesa Facebook okujjako president kati the biggest threat that is what I'm saying this would be the right platform for them to okwasaganya ekyo president bringing to the truth and the reality of the matter. Basaasire bwe banaakira ne bagamba president nti munnange bino bijeewo okimanyi bw'ogamba president akendeeze sente eza internet consumption data consumption already oba otandise kati okumukwata mu kirevu. Are you aware of that, Patrick? Now you also need to be strategic. Sabe ekicho nga yebo yejjamu kuba ekyamazina ye president yejjamu katika yebo yejjamu n'abayayi nilipoza nange nzijamu tontwale eri abajjemu kyobolanza amapiringi bakwate sente zaye bazibakole ki bazibawe bagende ekirungi bo batulazeeko nti bafunye sente ne batandika okweteerawo structures
ezigenda oba streamlining ekyalema abalala ne corporate bill yaganirayo twatuuka okuteesa ku amendment nga tuteesa tuli bayala. So I think you're right. Naye forum oyinza okwogerawo ekigambo ne billion 5 ne batazibawa nga balaba balinga abaziteeka mu buyeekera. So basooke bagguse kino. Basooke baguze ekintu kyabwe then tulabe ekiddako. Fantastic. Kuliko omwana ku TikTok okondooza bagenda ofuna ssente akozesa nnyo ekigambo ekyo. Fantastic. Nga tukyeyongerayo. Criteria ekozesebwa okubanga abantu bano bagenda olaba Museveni. Yo baani abagiriko nze nfunye abantu bangi banga uli bintu bya arts culture ebyo ntuuka ntya nimba nga ndi ku pana eyo nembagamba nti nange simanyi naye nina omukyala Gillian osanga yayinza oba amanyi Gillian tonnafuna bakutuukirira kubanga bakutwala mu jazz with Jajja. Naye kyempulira mbu si byange byambu. Bantu bangi abalina si bangi nnyo but waliyo specific people b'osobola otuukirira okutwala ewa muzeeyi. Okay. I don't know for the music industry but there are different people who meet muzeeyi on different occasions. Kitegeera naye waleerayo bali eri nti osooka n'okwata kintu kidogo n'omuwa akuforwarding eri muzeeyi n'akulaba. Alright. Week eno ku Jazz with Museveni president yennyini yagamba nti yali ajafuna akadde amitinge nze gwe nyinza oyita chief coordinator wa team ye yaba content creators omwami Kasuku era ndowooza luyinza oba lunaku lwaleero oba lwanca oba nga bamaze dda n'osisinkana bateese era ng'ensisinkana eyo esuubirwa okuba nga yegenda okuclosinga fate ya ssente zino ne the future of the content creators. Nti omwami Kasuku ekintu kino ayina oba agenda kugenda akyanje wa president era agenda funa audience. Kyenjagala okubuuza muzeeyi Bwanika gobadde nnyo mu art mu creative sector eno. Two questions. One, gwenga gwali baddeko mu delegation ya meeting omukulembeze. Ekyokubiri, over the years abantu abalondebwa, I want you to paint from your picture, compare and contrast and predict the future. Over the years ebikonge mu sector eno because never content creator they are part of this creator ecosystem. Over the years abantu balondebwa ogenda olaba president era nga bambabira singled out as the leaders of the others to go and sit with the president. Reality and the truth of the matter is in the recent past there has been a tendency of people who go before the president and they prioritize personal interests instead of the industry or sector priorities. Ku mulundi guno omwami Kasuku yawereddwa omukisa okuva mu content creators okubanga yabakiikirira ku nsonga eyo. Era omulundi ogwasooka ya president yamugambye akole ekiwandiiko. He hinted ku kiwandiiko ekyo era kyalina okuba nga ayina agenda ku meeting omukulembeze. Mwami Bwanika, Kasuku olaba nga anattanya bulungi ensonga z'aba content creators n'aguzigusa? Simanyi oba it is a deliberate move to divide us. Naye Kasuku twandibadde nga tumulekera ekintu kye. And we define content creators in Kasuku's context. Tibeba TikTokers and bloggers. Okimanyi nti even filmmakers abateeka film ku YouTube. Nga Mwami Lubowa. Nga Mwami Lubowa, they do not qualify for Kasuku's, in Kasuku's context. Kuba bw'oba qualifyinga, oba ogenda ate kuleeta obuzibu. Because now, a film, it is so much in the professional direction. And I can tell you this without fear for contradiction. Abaana abato tulina obbawagira naye anybody with a camera can become a content creator. N'afuna ne sente ezisinga. N'aba ne proof eyo gye beetaaga. N'aba ne proof eyo gye beetaaga. But film production kiralamu. Visual arts kiralamu. But even visual arts, it's also content creation. Poetry is also content creation. So kigazi. So I really would want us to, one, to conceptualize content creators in the Kasuku's way.
yalina bwakiraba ne ttiimu ye gyaluse nayo appreciating because it is a big chunk of young people that are involved in there. It is a big industry on its own. So sector endala esooke baleke baguse ekyabwe. So sector that tubaleke baguse ekyabwe. Probably kibere successful muzeeyi alabe berenga benchmark. I already appreciate the direction they are taking of reorganizing themselves and putting standards. Ewaffe tukikayanyeeko tuziteekewo ne kigaana. URSB tulemeseza so many times ne kigaana. Abayimbi they've been advised so many times ne kigaana. Nakau is making significant progress. Bano ba visual artists. Now, who invites to the State House? My issue still comes back to politicizing everything. Nti kiringa nti State House oba Jajja is afraid of brainy young people. Nja kuzzayo kweri story ey'omwana yali ayina capital wa million 3 nga yeebuuza nkole business ki mu Uganda enaakola. Agenda okulaba nga ye full figure bw'avuma afuna appointment. Oli bw'akunama afuna appointment. Bonna kugamba abayomba abagira. And I think my humble appeal to Muzeeyi Museveni and Mama Janet is we need to rewrite this kind of approach. We are nurturing a generation that is going to be more disastrous. We need to support initiatives like Kasoko's initiatives. How do we nurture a responsible generation? How do we nurture people that care about their society? Bano, the people in between the state, the presidency, and the ordinary Ugandans seem to be interested in the individualistic mindset. Bw'oba jango ine ekintu ekigenda okusolvinga problem kugamba kijjewo ekirwadde totally balabika you become a threat to them. Njakuwa a simple example. When you tell Honorable Nyombi of UCC that, you know what, you need to streamline the sector by regulating by regulating the broadcasters, baberenga bakolera mu mateeka, kigenda tereza the entire industry, akulabanga threat. Naye ate ye bw'oli bajja n'amugamba twagalayo ssente tutegeke workshop e training aba film makers ez'ayangu oziteekayo. It creates an impression nti aziteekayo kuba kwaliira. When you take people with an industrial mindset to the president, oyinza okwesanga nga you're dealing with a problem once and for all, olusuku luba luweddewo. Imagine back in the days senga nyifo ky'okutwala tubonga naawe creative sector yonna yali efunye bye yeetaaga. Kiba kitegeeza olwaleero twandibadde nga tutunuulira ate medicine, tuba tutunuulira agriculture. Naye kati n'abantu bano abatwala abantu eri president tebaagala nnyo muntu ng'olina kintu kinene. Waliwo eyaŋŋamba nti one, tolina kubanga ekizibu kyo kya busente butono bwe bibanga gweyagala milioni 5 milioni 10. Bakusuula ebbali. Kuba baba tebalina we baliira. Naye bw'ojja ng'oyegera mu billion kibangwira olw'ensonga balaba okay bwe bajjako kye bajjeko 10% yabo be baba gye baagala esobola okukwata akawunti esobola okukwata nti nayagala bilioni 10 awo kyangu okupushinga. Ate bw'oba opushinga kintu nga kya individual kyanguwa kuba tewali bajjazire tewali agenda kuleekaanira nnyo. Kati bw'oba opushinga ekintu nga kya entire industry bizitowamu kati awo ate sijui ate kati mulina okugenda mu ministry ofuna really puzzle cases ezijja wa president bagaffe batukuba ekikono. Exactly. So kati ye problem eyo gye tugenda okusanga nti already olugendo ewa mwami Museveni tebaagala bizibu biggwewo ebiva eno kuba ebizibu senga biba biweddewo bagenda kubanga olusuku lwabwe lukoze eki luweddewo. Kati gwe imagine sente ezo senga ba tiktokers bazikozesa nekiba nti zigenda kubayamba okufuna mu mwaka gumu nga bayingizza bilioni 15. Tebagenda kudda eri President Museveni. Kati ye mbulooka ekyo takyagala. But there is also another analogy. Nti President Museveni tayagala tubeere nga tuli self-sustainable. Ayagala buli kaseera tubeere nga tugenda we. Actually, somebody was telling me, Muzeeyi Bwanika tosobola kusinkana president. Because ebintu byoyogerako byakulaba nti ekintu kitambula mu bugazi bwakyo. Ate abakutuusayo si kye baagala. So I think
we need to revisit that position also. Era kyobola banze nsaba sente z'abakasuku bazibawe. Era Sister Natasha yonna gyali yandibadde ng'abateerawo ekikono abaana ne batabazza mu bino protocol simanyi ate zisooke simanyi muleete gundi let them give you their bank account, put the money there. Already they've batulazeeko nti basobola okukola ki okwenyeenya, give them a grace period oba mwezi gumu muzibawe sente zaabwe kati bo balabe bwe beetemaatema oba bagulako ttaka bafune we bateeka ekitebe kyabwe, then they can do that. Bayita content creators hub. Content naye era nja kusaba ekigambo content creators Kibeere well defined in their context, because even musicians are content creators. Twetegeze nkya Chameleon bwe yeewandiisa mu kibiina ky'aba Gondi naye alina YouTube channel ye. So let us avoid but defining ekibeere nga atali mu context yaabwe takiyingira. That is my humble appeal. Kati babawe ne sente zaabwe bavuge ekintu kyabwe tulabe gye kinagwera, but we need to streamline ekkubo abantu gye batuukiramu eri president. But I would also want to use this platform to appeal to Sister Natasha to also consider these other disciplines. These other domains. Ate Natasha is a filmmaker. I'll talk about the disciplines. I want to use the word domains. Domains, Minister of Gender, I don't want to go that direction. As a filmmaker, but Sister Natasha would. Omukyala Natasha is a filmmaker, renowned. Alina projects ene z'akozeeko. Mu ba filmmakers lwaki temukwatira awo ne mumuyingirira nga for you part of us, because I want to kati Natasha, is she a member of UFMI? Why would she be a member of UFMI? Why wouldn't she? She's a filmmaker. No, anti kati bye byenkulaga Patrick. Aba filimu mutandikira awo. That is what I'm showing you. We have problems with even our regulators nga URSB. Natasha tayinza kubanga teyandyagadde kuba part of like an organization like UFMI. But we have to appreciate nti some things are earned. Before you even talk about who Natasha is, she's the first daughter. Yes. Nze nabagamba jo nabadde njogera ne mukulu Kasule ku Batiba ne bagamba artist inotandika okwewa value. How are we going to even admire sitting closer to the kingship nga nefe tweyisanga bakopi? Kakati, we need to rebrand our collecting society. We need to have it representative. That tujjamu issues obuli awo obwekisiru. Kati probably wanalabanga kibiina kyaba ne bumba 10. If only URSB could help UFMI to restructure, streamline. Never film makers 10. Now you are good to go. Okusinga okuleeta omyeyo because you want to divide people and rule them and steal their money, go license and do things without accountability. Now that would be ideal. Natasha is passionate about young people. Omuliranga ayogera. She likes young people. Naye uffe ebintu bye tukola, it distances us away from people that probably would have helped us. The middlemen, the regulators that are playing the game in between the sector and the presidency are doing more harm than good. Chobola abakasuku abatalina na collecting society bo batuuse dda ko balina ebintu byebakola naye bw'otandika okuŋŋaanya ba Ahmed Rubowaba, Matthew Nabwisoba, Bwanika, Bosa Serunkuuma, we have okimanyi nti film industry and visual artists be balina ebibiina ebiri organized. Wano botuya creative sector structure wise film and audiovisual artists. Naye abatalina babadde baweebwa nnyo attention okusinga bano. Ekyebuuzibwa why don't we want organized institutions? Kwera president bwe yatuuse nga yegene bakasuki abamu abatalina basooka tuuka ate ne bakomawo ne beorganize. Exactly. Okimanyi National Culture Forum yasooka kutuuka ate nedda neryoka organizinga. Tugenda tutandikiraawo naye nga to first put a stop to that. Still ku mukuto gwa X waliwo yaze na posting n'agamba some of the people you're seeing in engagements with the president and all the top dogs in this country. It is very important to note that some of these people are simply in their time
And the best thing we can do is to clap for them as we wait for our time to come. Very interesting, ladies and gentlemen. Thank you so much for those that have been catching us online. It's been a very engaging conversation today, and I wanted us to keep it strictly jazz with Jajja. And much of the other information or topical discussions will be shifted to our show tomorrow. But before we leave, I want to remind you that we are located, all situated right here at the Uganda National Culture Center, that is well known as the National Theatre, in the basement. That's where our podcast space is located. So feel free to visit us anytime, and we have a conversation. You could as well just join us on the panel and share your 2 cents around matters, arts and culture. I've been with Gillian right here and Muzei Bwanika in Studio 2, and this week at the National Theatre, do not forget the Thursday Fun Factory comedy. It's a very big team of comedians that bring you clean comedy in the style of sketch. So the Fun Factory team will be ready to serve you. They are opening 7:30 p.m. every Thursday right here at the National Theatre. Entrance is just 30,000. And of course, we are moving into the weekend, and weekend means a lot of time to ourselves. And the best thing to do over a weekend is catch a movie. And what better way to do that apart from catching a Ugandan or Eastern African film? And the only place to do that is the Stream East platform. Now, Stream East is available via your search engine on your mobile phone, via the domain or the website, which is www.streameastfilms.com. And right there, you will be in position to catch a couple of movies, Ugandan made, and very many others from the Eastern African region at only sente zibameka nusuru 15 labe filimu simanyi Muzei Bwanika osobola otunnyonnyola kakyakaliyo eyo era Gillian naawe nkulaba ennaku zino baŋŋamba gibeerako nnyo togivaako. Ndaba wano filimu nnyingi, waliwo gye bayita Intrigant erabika si ya Uganda, nzoba eva Zambia eyo, naye wano e Uganda waliwo Zero Alternative, eno nagiraba yakabi nnyo. It's a school Rolex Time ate yakabi nnyo eyo. Oba olaba Rolex Time oba tonnagiraba, bw'obanga walabako gye bayita Who Killed Captain Alex, kati ate nejja kunyumira nnyo because omwami yali mukiri ne crew tebakyuka nnyo n'abali wano mu Rolex Time. So bungi nnyo. What you have to do is log on to www.streameastfilms.com. awo wennyini basobola downloadinga Muzei Bwanika kiri kitya kuba downloading abaki application that is iOS. I think aba iPhone mwakolamu ebbango mwekwe muli kati. Your app is ready and running for Android. So ku App Store wengera netekamu Stream East. Yeah, then Stream East Films or Jajja ku App Store. Okay. Then for those on Android, of course, we are also ku Play Store. We are also coming very soon. Tugenda kubanga nature fe kitandika okubeerawo, but we are available at the site. The site is fully operational, www.streameastfilms.com. Yeah. All right. My call to any arts and creative practitioner out there, if you're watching this particular show, this podcast is for you. So if you want to share your 2 cents or a review or a conversation, or you want to critique something, today the topic has been around the conversation content creators had with Jajja. What's your take? Feel free to contact us. Come through right here at the National Theatre and reach out. It could be very important for you to come and sit with us here and share your opinion. But for today, we won't be, going any further. We shall be right here tomorrow, and we shall be digesting more of the other conversations. Today, we wanted to respect the Jajja because in studio, we were also having his fellow Muzei. Till then, my name is Patrick Sentongo, been right here with Gillian and Muzei Bwanika in Studio 2. We'll catch up then. Bye-bye.